La lluvia golpeaba los adoquines de Sevilla como si quisiera despida a la ciudad de su letargo. Mateo, con el cuello de su abrigo súbito, caminaba por la calle Sierpes, esquivando charcos y pensamientos. Entonces lo vio. Un chico, apenas un adolescente, acurrucado contra una pared, temblando bajo una camiseta rota, que apenas resistía el frío de noviembre. No supo por qué se detuvo. Quizás fue el instinto, o tal vez el eco de un pasado que on lo perseguía. El joven tenía los labios agelados, los ojos hundidos, y una mochila vieja como único refugio. Mateo, sin pensarlo demasiado, se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombres del chico. Toma, te vas a congelar. Dijo, su voz áspera pero cálida. El joven levantó la mirada, y por un instante, algo en sus ojos, una chispa de dolor, de reconocimiento, hizo que el corazón de Mateo se detuviera. Gracias, murmuró el chico, con una voz que parecía más un susurro roto. No tienes que hacer esto. No lo hago porque tenga que, respondió Mateo, agacándose para estar a su altura. ¿Cómo te llamas? Diego, contestó, apretando el abrigo contra su pecho como si temiera que se lo quitaran. Mateo asintió, sintiendo una punzada extraña en el pecho. Había algo en Diego, en su forma de moverse, en la cava de su mandíbula, que lo resultaba inquietamente familiar. Pero no podía precisar qué. Ven, vamos a buscar algo caliente para tomar. Dijo, señalando hacia una cafetería al final de la calle. Diego dudó, pero el frío y el hambre parecieron ganar la batalla contra su orgullo. La cafetería era un refugio cálido, con paredes de azulejos antiguos y el aroma a café recién hecho. Mateo pidió dos chocolates calientes y se sentó frente a Diego, observándolo en silencio mientras el joven sorbía la bebida con manos temblorosas. No era solo el frío, había algo roto en él. Algo que había más allá de la falta de un techo o una comida caliente. ¿De dónde eres, Diego? Preguntó Mateo, tratando de sonar casual. De aquí, de Sevilla, respondió evasivo. Bueno, más o menos. He estado moviendo. Mateo frunció el seno. ¿Solo? ¿No tienes familia? Diego bajó la mirada. Y por un momento, pareció que el peso del mundo caía sobre sus hombres. No tengo a nadie. Dijo, casi inaudible. Mi padre murió hace años. Mi madre no está. El corazón de Mateo dio un vuelco. Lo siento. Dijo, y lo decía en serios. Había perdido a alguien una vez, alguien que dolía como una herida abierta. ¿Cómo era tu padre? Diego se encogió de hombres, pero sus ojos brillaron con algo que parecía nostalgia. No lo recuerdo mucho. Yo era pequeño, pero él era bueno. Siempre estaba cantando, aunque no lo hacía muy bien. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, y Mateo sintió que él era se volvía más pesado. ¿Cómo se llamaba tu padre? Preguntó, casi temiendo la respuesta. Javier, dijo Diego, y el mundo de Mateo se detuvo. Javier, el nombre resonó en su cabeza como un trueno. Javier, su Javier, el hombre con el que había compartido 5 años de su vida, el hombre que lo había hecho reír, sonar y luego lo había destrozado al desaparecer sin explicación. Javier, que había muerto en un accidente de coche hace más de una década. Javier, ¿qué? Preguntó Mateo,
su voz temblorosa. Javier Morales. Respondió Diego, mirándolo con curiosidad. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía ser. No podía ser el hijo de Javier. Pero esos ojos, esa mandíbula todo encajaba como un rompecabezas que nunca quiso armar. Yo Mateo traigo saliva, buscando las palabras. Sí, lo conocí. Hace mucho tiempo. Diego lo miró fijamente, como si intentara descifrar algo en su rostro. ¿Eres amigo suyo? Mateo dudó. ¿Amigo? No, habían sido mucho más que eso. Pero, ¿cómo explicarle a este chico, a este desconocido que temblaba bajo su abrigo, que él y su padre habían sido amantes en un tiempo en que el mundo no era amable con ellos? Algo así, dijo finalmente, su voz cargada de un dolor que no podía ocultar. La lluvia seguía cayendo fuera, pero dentro de la cafetería, el silencio entre ellos era ensordecedor. Diego no preguntó más, pero sus ojos seguían fijos en Mateo, como si supiera que había algo más. Algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Mateo pagó la cuenta y ofreció llevar a Diego a un albergue cercano. No podía dejarlo en la calle, no después de saber quién era. Pero mientras caminaban bajo la lluvia, con Diego envuelto en su abrigo, Mateo no podía dejar de pensar en Javier. En las noches que pasaron juntos, en las promesas que nunca cumplieron, en el amor que habían escondido del mundo. Y ahora, este chico, este pedazo de Javier, estaba frente a él. ¿Era una casualidad? ¿O el destino, cruel y caprichoso, había decidido volver a abrir las heridas de su pasado? Cuando llegaron al albergue, Diego se detuvo en la entrada. Gracias, dijo, quitándose el abrigo para devolvérselo. Quédatelo, dijo Mateo, empujándolo suavemente hacia él. Lo necesitas más que yo. Diego asintió, pero antes de entrar, se giró. ¿Cómo te llamas? Mateo, respondió, y algo en la forma en que Diego lo miró hizo que su corazón se apretara. Nos vimos, Mateo, dijo Diego, y desapareció tras la puerta del albergue. Mateo se quedó allí, bajo la lluvia, sintiendo que algo dentro de él se había roto y, al mismo tiempo, había comenzado a sanar. No sabía cómo, pero tenía que ayudar a Diego. No solo por él, sino por Javier. Por lo que habían sido. Por lo que aún podía ser. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Mateo. No podía dejar de pensar en Diego, en esos ojos que eran un reflejo doloroso de Javier. Cada noche, al cerrar los ojos, veía fragmentos de su pasado. Las tardes en el parque de María Luisa, las risas compartidas bajo el sol sevillano, las promesas susurradas en la oscuridad. Pero también veía el final. La llamada que lo anunció la muerte de Javier, el silencio que dejó en su vida, y ahora, este chico que parecía ser un mensaje del destino. Mateo volvió al albergue al día siguiente, con la excusa de asegurarse de que Diego estuviera bien. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Había algo en Diego que lo obligaba a cuidarse, a no dejarlo ir como había dejado ir a Javier. En el albergue, una trabajadora social, Carmen, una mujer de unos 50 años con una mirada amable pero cansada, le dijo que Diego se había ido esa misma mañana. Y es un chico difícil, dijo. No confía en nadie. Pero dijo esto.
Lo entrego el abrigo de Mateo, cuidadosamente doblado, con una nota dentro, gracias por todo. No te preocupes por mí. Mateo apretó la nota en su mano, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. No podía dejarlo así. Sevilla no era un lugar fácil para alguien como Diego, sin hogar, sin familia. Decidió buscarlo. Recorrió las calles del centro, los parques, los puentes sobre el Guadalquivir, preguntando a vendedores ambulantes y otros chicos en situación de calle. Nadie sabía nada. Diego parecía haberse desvanecido, como un eco de su padre. Mientras buscaba, los recuerdos de Javier lo asaltaban sin piedad. Habían sido jóvenes, imprudentes, enamorados en una España que enmaraba con recelo a dos hombres que se tomaban de la mano. Javier era un espíritu libre, un músico que tocaba la guitarra en los bares de Triana, con una sonrisa que podía iluminar la noche. Mateo, más reservado, era su ancla, el que planeaba un futuro que nunca llegó. Cuando Javier le confesó que tenía una novia, Elena, y que ella estaba embarazada, el mundo de Mateo se derrumbó. No hubo pelis, solo un adiós silencioso. Meses después, Javier murió en aquel accidente, y Mateo nunca supo de Elena y del niño. Hasta ahora. Una semana después, mientras tomaba un café en la Plaza Nueva, lo vio. Diego estaba sentado en un banco, con el abrigo de Mateo sobre los hombres, mirando el cielo como si buscara respuestas. Mateo se acercó con cautela. Pensé que te había perdido, dijo, intentando sonar ligero. Diego se sobresaltó, pero al reconocerlo, sonrió débilmente. Eres persistent, ¿verdad? Alguien tiene que serlo, respondió Mateo, sentándose a su lado. ¿Por qué te fuiste del albergue? Diego se encogió de hombres. No me gusta quedarme en un solo lugar. Además, no necesito caridad. No es caridad, dijo Mateo, con firmeza. Es humanidad. Hay una diferencia. Diego lo miró, y por un momento, pareció que había decir algo importante. Pero solo asintió y desvió la mirada. ¿Por qué haces esto? No me conoces. Mateo respiró hondo. No podía contar todo, no todavía. Conocí a tu padre. Dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Era especial. Creo que él quería que alguien cuidara de ti. Diego frunció el seno, como si intentara descifrar un acertijo. ¿Que también lo conoces? Mucho, respondió Mateo, y la palabra pesó como una losa. Éramos muy cercanos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de preguntas no formuladas. Diego no insistió, pero Mateo podía sentir su curiosidad, su desconfianza. Decidió cambiar de tema. ¿Tienes donde cuidar esta noche? Diego negó con la cabeza. Estar bien. Siempre lo estoy. No, no lo estás, dijo Mateo, más brusco de lo que pretendía. Ven a mi casa. Solo por esta noche. No voy a dejar que duermas en la calle. Diego lo miró, evaluándolo. Finalmente, asintió. Solo por esta noche. La casa de Mateo era un pequeño piso en el barrio de Santa Cruz, lleno de libros y recuerdos. Diego parecía fuera de lugar, como un pájaro atrapado en una jaula. Pero cuando Mateo le ofreció una ducha caliente y ropa limpia, el chico aceptó sin protestar. Mientras Diego se duchaba, Mateo revisó la mochila que el joven había dejado en el salón. No quería fiscanear, pero necesitaba saber más. Encontró una foto vieja, arrugada. Javier, sonriendo, con un niño pequeño en brazos. Diego, la imagen lo golpeó como un puñetazo.
Esa noche, mientras Diego dormía en el sofá, Mateo no pudo cerrar los ojos. La presencia del chico en su casa era como tener a Javier de vuelta, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido. ¿Qué significaba Diego en su vida? Era una oportunidad para redimirse, para reparar los errores del pasado, o solo otro capítulo de dolor. Al día siguiente, Diego intentó de nuevo, pero Mateo lo convenció para quedarse un poco más. Solo hasta que encuentres algo estable, le dijo. Diego, a regañadientes, aceptó. Pero ambos sabían que algo más grande los estaba añadiendo, algo que ninguno podía nombrar. Los días en el piso de Mateo se convirtieron en una rutina frágil pero reconfortante. Diego se levantaba tarde, ayudaba con pequeños quehaceres y pasaba horas dibujando en un cuaderno que llevaba siempre en su mochila. Mateo, que trabajaba como restaurador de muebles antiguos, lo observaba desde la distancia, fascinado por cómo los gestos del chico, la forma en que fruncía el seno al concentrarse, el movimiento rápido de sus manos, le recordaban a Javier. Una tarde, mientras restauraban juntos una silla vieja en el taller de Mateo, Diego rompió el silencio. ¿Por qué no me cuentas más de mi padre? Preguntó, sin mirarlo. Dijiste que eran cercanos, pero no me das detalles. Mateo dejó el pincel en la mesa, su corazón latiendo con fuerza. No estaba listo para esto, pero tampoco podía seguir esquivándolo. Javier era un soñador. Comenzó, con cuidado. Siempre estaba lleno de ideas, de música, de vida. Pero también era complicado. A veces se perdía en sus propios pensamientos. Diego asintió, como si reconociera algo de sí mismo en esas palabras. Mi madre decía que él nunca encajó en el mundo. Que por eso se fue. Mateo frunció el seno. ¿Se fue? Pensé que murió cuando eras pequeño. Diego se tensó, como si hubiera dicho algo que no debía. Sí, bueno murió después. Pero antes, él dijo a mi madre. A nosotros. No sé por qué. El dolor en la voz de Diego era como un cuchillo. Mateo quiso contar la verdad. Que Javier no los había abandonado por voluntad propia. Que su relación con Elena había sido un intento desesperado por encajar en un mundo que no los aceptaba. Pero las palabras se atararon en su garganta. En cambio, dijo, tu padre te quería. Estoy seguro de eso. Diego soltó una risa amarga. Eso dicen todos. Pero no lo recuerdo queriendo. El resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Mateo se sintió atrapado entre el deseo de proteger a Diego y el miedo de revelar demasiado. Esa noche, mientras compartían una cena sencilla de tortilla y ensalada, Mateo decidió arriesgarse. Diego, ¿alguna vez has sentido que no encajas? ¿Cómo es el mundo no estuviera hecho para ti? Diego lo miró, sorprendido. Todo el tiempo, admitió. Siempre he sido diferente. No sé cómo explicarlo. Mateo asintió, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Yo también. Y tu padre él también lo sentía. Por eso nos entendíamos tan bien. Diego frunció el seno, como si intentara armar un rompecabezas. ¿Qué tan bien? Dímelo de una vez, Mateo. ¿Qué eres para mi padre? Mateo respiró hondo, sabiendo que no había vuelta atrás. Javier y yo nos amamos, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Éramos pareja. Durante 5 años. Antes de que conociera a tu madre. El silencio que siguió fue ensordecido. Diego lo miró, sus ojos abiertos de par en par,
como así el mundo entero hubiera cambiado de forma. Tu mi padre, murmuró incrédulo. ¿Por qué nunca me lo dijo nadie? ¿Por qué no era fácil? Respondió Mateo, con los ojos empenados. En ese entonces, las cosas eran diferentes. Tu padre quería proteger a tu madre. Pero nunca dejó de ser quien era. Diego se levantó de la mesa, visiblemente alterado. No entiendo. Dijo, su voz temblando. Si él te amaba. ¿Por qué estaba con mi madre? ¿Por qué me tuvo a mí? Mateo sintió que él era ese lo escapaba. No lo sé, Diego. Oyala pudiera responder. Pero lo que sí sé es que tú eres lo mejor que él dijo en este mundo. Diego no respondió. Agarró su mochila y salió del piso sin decir una palabra. Mateo quiso seguirlo, pero algo lo detuvo. Sabía que Diego necesitaba tiempo, espacio para procesar la verdad. Pero mientras la puerta se cerraba tras él, Mateo sintió que perdía a Javier por segunda vez. Diego no volvió esa noche, en la siguiente. Mateo recorrió Sevilla como un hombre posado, buscando en cada esquina, en cada plaza, con el corazón en un puño. La ciudad, que una vez había sido su refugio, ahora parecía un laberinto de recuerdos y culpas. ¿Había sido un error contar la verdad? ¿Había empujado a Diego en más líos? Mientras buscaba, Mateo se enfrentó a sus propios demonios. Recordó las noches en que Javier le hablaba de su miedo a no ser suficiente, de no poder vivir plenamente en un mundo que lo juzgaba. Mateo había intentado ser su fuerza, pero al final, no pudo salvarlo. Y ahora, con Diego, sentía que el pasado le daba una segunda oportunidad, pero también una nueva forma de fracasar. En el tercer día, recibió una llamada de Carmen, la trabajadora social del albergue. Diego está aquí, dijo. No está bien. Deberías venir. Mateo llegó al albergue en menos de media hora. Diego estaba sentado en una silla, con el abrigo de Mateo sobre los hombros, pero su rostro estaba más pálido que nunca, y tenía un corte en la frente. ¿Qué pasó? Preguntó Mateo, corriendo hacia él. Nada, murmuró Diego, apretando la mirada. Solo me metí en una peli. No es gran cosa. Carmen lo llevó al un lado. Lo encontraron en un parque, desmayado. Creo que está agotado, físico y emocionalmente. Necesita ayuda, Mateo, pero no la aceptará de cualquiera. Mateo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Llevó a Diego a casa, esta vez sin pedir permiso. Lo obligó a ducharse, a comer, a descansar. Diego, demasiado cansado para protestar, cedió. Pero cuando estuvieron solos, las palabras salieron como un torrente. No entiendo nada, dijo Diego, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué mi padre no me dijo quién era? ¿Por qué me dijo con una madre que no podía cuidarme? ¿Por qué tú es tan jodido? Mateo se sentó a su lado, sintiendo su dolor como propio. No tengo todas las respuestas, Diego. Pero sé que tu padre luchó con quien era. Quería dar un hogar, una familia, pero no siempre supo cómo. Yo no estuve ahí para ayudarlo. Diego lo miró, con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. ¿Y ahora qué? ¿Crees que puedes reemplazarlo? ¿Que puedes ser mi padre? No, dijo Mateo, con firmeza. No quiero reemplazar a nadie. Solo quiero ayudar a encontrar tu lugar en el mundo. Diego no respondió, pero por primera vez, no se alejó. Pasaron los días, y poco a poco, comenzaron a construir una confianza frágil.
Diego empezó a hablar más, a compartir pedazos de su vida, como su madre, Elena, había quedado en la adicción después de la muerte de Javier. Como él había terminado en la calle a los 16, sobreviviendo como podía. Mateo escuchaba, sin juzgar, sintiendo que cada palabra era una pieza más del rompecabezas de Javier. Una noche, mientras miraban una vieja película en la tele, Diego preguntó, ¿cómo era amarlo? A mi padre digo. Mateo sonrió, con tristeza. Era como sostener el sol en tus manos. Quemaba, pero valía la pena. Diego asintió, y por primera vez, pareció entender algo del hombre que había sido su padre. Pero también había algo nuevo en sus ojos. Una pregunta que aún no había formulado. ¿Quién era el mismo en todo esto? La relación entre Mateo y Diego evolucionó lentamente, como un río que encuentra su caso tras una tormenta. Diego comenzó a quedarse más tiempo en casa, a aceptar la comida, la ropa, incluso las charlas nocturnas. Pero seguía siendo un alma inquieta, siempre al borde de ir. Mateo lo sabía, pero también sabía que no podía forzarlo a quedarse. Lo único que podía hacer era mostrar que había un lugar para él. Esa lo quería. Una tarde, mientras pasaban por el Alcázar, Diego confesó algo que sorprendió a Mateo. Creo que soy como mi padre, dijo, mirando los naranjos del patio. No solo en lo de no encajar. Creo que me gustan los chicos. Mateo se detuvo, mirándolo con una mezcla de sorpresa y ternura. ¿Y eso te asusta? Preguntó. Diego asintió, con los ojos fijos en el suelo. No sé cómo se supone que debo ser. Todo el mundo espera algo de mí, pero no sé si puedo ser normal. No hay nada de malo en ser quien eres, dijo Mateo, con una convicción que venía de años de lucha propia. Tu padre lo intentó, a su manera, pero tú no tienes que esconderte. No más. Diego lo miró, y por un momento, pareció que había derrumbarse. Pero en cambio, sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Gracias, dijo. Por no juzgarme. Esa noche, Mateo decidió cantar todo. Lo habló de las noches en Triana, de las canciones de Javier, de las pelis y las reconciliaciones. Lo habló del amor que habían compartido, y del dolor de perderlo. Diego escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a encajar. Pero no todo era fácil. Diego seguía luchando con sus propios demonios. El abandono, la pobreza, la sensación de no merecer nada bueno. Una noche, después de una discusión sobre el futuro, Diego explotó. No soy tu responsabilidad, Mateo. No puedes arreglarme. No quiero arreglarte, respondió Mateo, con calma. Quiero que tengas la oportunidad que tu padre no tuvo. La oportunidad de ser tú mismo, sin miedo. Diego no respondió, pero algo en su mirada cambió. Al día siguiente, aceptó la oferta de Mateo de inscribirse en un caso de arte. Sus dibujos, que Mateo había visto en su cuaderno, eran extraordinarios, llenos de vida y dolor. Tienes talento, le dijo Mateo. No lo desperdicies. Diego comenzó el caso, y poco a poco, empezó a abrirse el mundo. Conoció a otros jóvenes, algunos como él, que luchaban por encontrar su lugar. Uno de ellos, Lucas, un chico de 19 años con una risa contagiosa y un talento para la pintura, se convirtió en su amigo. Mateo lo notó. La forma en que Diego sonría cuando hablaba de Lucas, la chispa en sus ojos.
Era el mismo brillo que había visto en Javier tantos años atrás. Pero el pasado no los dejaba en paz. Una noche, mientras Diego estaba en clase, Mateo recibió una llamada. Era Elena, la madre de Diego. Había encontrado el número de Mateo en unos viejos papeles de Javier. Necesito ver a mi hijo, dijo, con una voz rota por los años y el arrepentimiento. Mateo sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Estaba Diego listo para esto? ¿Estaba él listo para enfrentarse al pasado de Javier una vez más? La llegada de Elena fue como una tormenta inesperada. Mateo la recibió en su piso, y al verla, sintió el peso de los años. Elena, que alguna vez había sido una mujer vibrante, ahora parecía frágil, marcada por la vida. Sus ojos, sin embargo, tenían una determinación que lo desconcertó. No vengo a causar problemas, dijo Elena, sentada en el sofá de Mateo. Solo quiero ver a Diego. Sé que no he sido una buena madre, pero necesito pedir perdón. Mateo no sabía qué responder. Quería proteger a Diego, pero también sabía que el chico merecía decidir por sí mismo. Cuando Diego llegó a casa esa noche, la tensión en el aire era palpable. Al ver a su madre, ese quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué haces aquí? Preguntó, su voz fría pero temblorosa. Elena se levantó, con lágrimas en los ojos. Diego, yo lo siento. Por todo. No espero que me perdones, pero necesitaba verte. Diego la miró, y por un momento, pareció que iba a salir corriendo. Pero en cambio, se quedó, escuchando mientras Elena le contaba su historia. Como la muerte de Javier la había destrozado. Como la adicción se había apoderado de ella. Como había perdido a Diego por sus propios errores. Nunca dejé de querer, dijo, con la voz rota. Diego no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de dolor. Te necesitaba, mamá. Why no estabas? Lo sé, dijo Elena llorando. Why viviré con eso el resto de mi vida? Mateo observó en silencio, sintiendo que no tenía derecho a intervenir. Pero cuando Diego se derrumbó en lágrimas, fue él quien lo abrazó, quien le dio el espacio para procesar el dolor. Elena se quedó unos días más, y aunque la relación con Diego no se reparó de inmediato, fue un comienzo. Mientras tanto, la vida de Diego empezaba a tomar forma. Su amistad con Lucas se convirtió en algo más. Un amor tímido pero real que lo hacía sonreír como nunca antes. Mateo lo veía y sentía una mezcla de alegría y nostalgia. Era como ver a Javier enamorarse de nuevo, pero esta vez, con la esperanza de un futuro mejor. Una noche, Diego le confesó a Mateo, creo que estoy enamorado de Lucas. Pero tengo miedo. No quiero arruinarlo, como mi padre arruinó las cosas contigo. Mateo negó con la cabeza. Tu padre no arruinó nada. Hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y tú, Diego, eres más fuerte de lo que crees. No tengas miedo de amar. Esas palabras parecieron liberar algo en Diego. Al día siguiente, lo vio salir con Lucas, riendo bajo el sol sevillano, y sintió que, por primera vez, el pasado y el presente podían coexistir. El invierno dio paso a la primavera, y Sevilla ese lleno de flores y luz. Diego, ahora con un trabajo a medio tiempo y un pequeño piso alquilado, parecía haber encontrado su lugar. Su relación con Lucas florecía, y aunque había días difíciles, había una esperanza,
en sus ojos que Mateo no había visto antes. Una tarde, Diego lo invitó a una exposición de arte en la que sus dibujos serían exhibidos. Mateo llegó al lugar, un pequeño estudio en Triana, y sintió una olida de orgullo al ver el trabajo de Diego, retratos llenos de vida, de dolor, de amor. Uno de ellos, un dibujo de Javier Bardem en la vieja foto que Diego guardaba, hizo que Mateo conviera las lágrimas. Es para ti, dijo Diego acercándose. Por todo lo que has hecho. Mateo tomó el dibujo, incapaz de hablar. Era más que un regalo. Era un puente entre el pasado y el presente. Una forma de mantener a Javier vivo. Gracias. Logró decir, con la voz entrecortada. Esa noche, sentados en un bar junto al río, Diego lo abrió su corazón. No sé si alguna vez podré perdonar mi madre del todo, dijo. Pero gracias a ti, entiendo mejor mi padre. Y a mí mismo. Mateo sonrió, sintiendo que el peso de los años se aligeraba. Tú me has ayudado tanto como yo a ti, Diego. Me has dado una razón para seguir adelante. Diego lo miró, con los ojos brillantes. ¿Sabes? Creo que mi padre estaría feliz de saber que nos encontramos. Yo también lo creo, dijo Mateo, y por primera vez en años, sintió que podía dejar ir el dolor sin perder a Javier. La historia no terminó con un final perfecto. Diego y Elena seguían trabajando en su relación con altibajos. Diego y Lucas enfrentaban los desafíos de cualquier pareja joven. Pero en el corazón de Mateo había una certeza. El amor, en todas sus formas, valía la pena. Había donado un abrigo a un chico que tiritaba en la calle, y en el preciso, había encontrado una familia, un propósito, y la paz que había buscado durante tanto tiempo.